So, hello dudes, welcome to இது நம்ம டெக் வித் தனுஷ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மை டியர் ஆடியன்ஸ், நான் உங்ககிட்ட ஒரு பெரிய சாரி கேட்டுக்கிறேன். பிகாஸ் லாஸ்ட் 1 month-ஆக there is no more episodes, no more any updates. உங்களோட இன்ஸ்டா டிஎம்ஸ் அண்ட் ஸ்பாட்டிஃபை கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தேன். ப்ரோ எபிசோட்ஸ் இல்லை ப்ரோ, உங்கள் கண்டென்ட் எதுவுமே இல்லை ப்ரோன்ற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஐ ஆம் ரியலி சாரி ஃபார் தட். பட் இப்போ ஒரு கண்டென்ட்டோட நம்ம வந்து இறங்கியிருக்கோம் வித் ஒரு லவ்லி டீம் ஃப்ரம் டெக் கம்யூனிட்டி கூட வந்திருக்கோம். வாங்க பேசலாம், இது நம்ம டெக்கு. ஸோ நீங்கள் ஆஸ் பேனரில் பார்த்த அவங்க 2 members தான். அதில் ஒருத்தரை நீங்கள் ஆல்ரெடி எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியோ உங்கள் வாய்ஸ் கேட்ட மாதிரியோ இருக்கும். ஸோ அவங்களே அவங்கள பற்றி இன்ட்ரோ பண்ணிட்டோம். லெட்ஸ் நோ மோர் ஃபர்தர் டிலே. ஐ ரியலி வாண்ட் வெல்கம் ஹேமா அண்ட் நவீன். ஹலோ கைஸ். ஹலோ, ஹாய். ஸோ ஃபார் அவர் ஆடியன்ஸ், இன்ட்ரோடியூஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். உங்களை பற்றி உங்கள் இன்ட்ரோடியூஸ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நவீன் ப்ரோ. அவர் தான் புதுமுகம். நீங்கள் கூல். ஸோ ஓகே, ஹாய் எவ்ரி ஒன். என் பேர் நவீன், சென்னையில் இருக்கேன். ஸோ ஜனுஷ் சொன்ன மாதிரி எம் பார்ட் ஆஃப் அ டெக் கம்யூனிட்டி. இட்ஸ் கால்டு சொல்லலாமா? சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இட்ஸ் ஓப்பன் டு ஆல். ஓகே, நமக்கு அப்போ வந்து பெஸ்ட்டாக சொன்னோம். இல்லை, ஏதாவது சர்ப்ரைஸ் மாதிரி வச்சுருந்தேன். ஆல் ரைட். தேர் இஸ் நோ, அது தட்ஸ் சம்திங் ஸ்பெஷல். அது அப்புறமா சொல்கிறேன். கோ ஹெட். ஓகே ஓகே. ஸோ டெக் கம்யூனிட்டியோட பேர் வந்துட்டு GDG சென்னை. இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கூகுள் டெவலப்பர் குரூப்ஸ். சென்னையில் வந்துட்டு 10+ இயர்ஸாகவே இருக்குது. எக்ஸாக்டாக சொல்லணுன்னா ஐ திங்க் 14 இயர்ஸ். ஸோ ரொம்ப பழைய டெக் கம்யூனிட்டி. சென்னையில் வளர்ந்து சென்னை மக்களுக்கு நிறைய வந்துட்டு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு கம்யூனிட்டி. எனக்கு பர்சனலாக வந்துட்டு நிறைய க்ரோத் கொடுத்த ஒரு குரூப்னு சொல்லலாம். ஸோ ப்ராப்ளி என்னோடய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு நான் லேர்ன் பண்ணதாக இருந்தாலும் இப்போ என்னால் வந்துட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடிகிற ரீசனுமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கம்யூனிட்டி. ஸோ இதை பற்றி ஐ திங்க் தெர் வில் பி டைம் டு டாக் அபவுட் இட். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஸ்கிப் தட் பார்ட். ப்ரொஃபஷ்னலி வந்துட்டு நான் ஒரு செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷ்னல், சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷ்னல். சென்னையில் வந்துட்டு ஒரு SaaS கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஸோ யா, தட்ஸ் அபவுட் மீ. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் மீ சொல்லிட்டு இவ்வளோ விஷயம் எங்கள் ஆடியன்ஸ்க்காக சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு SaaS கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னீங்களே. ஸோ குட் யூ ப்ளீஸ் மென்ஷன் த கம்பெனி நேம்? வெல், இட்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஒர்க்ஸ். அகெயின் ஃப்ரெஷ்ஒர்க்ஸ் வந்துட்டு சென்னை பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப். சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க 10+ இயர்ஸ் அகெயின். இப்போ கம்பெனி வந்துட்டு இட்ஸ் பப்ளிக்லி ரெஜிஸ்டர்ட் இன் த US ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஸோ இட்ஸ் அ பப்ளிக் கம்பெனி நவ். நாங்கள் வந்துட்டு என்னோடய காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஐ ஜாயின்ட் அஸ் அன் இன்டர்ன் தேர். அப்படி இன்டர்ன்ஷிப்லேருந்து கண்டினியூங் ஃபார் 4 years நவ். ஸோ ஐம் ஸ்டில் வித் ஃப்ரெஷ்ஒர்க்ஸ். ஐ ஹாவ் அ லவ்லி டீம் அண்ட் இட்ஸ் ஃபன். ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் my time apart from my personal and community time with my office mates. So I have a good team that I enjoy my work. Wow, first time நான் இது வரைக்கும் நிறைய ப்ரொஃபஷன்ஸ் கிட்ட பேசி அவங்க ஆஃபீஸை இவ்வளோ புகழ்ந்து பேசின ஒரே ஆள்னா இட்ஸ் நவீன் அண்ணா தான். டெய்லி கேட்கவே சந்தோஷமாக இருக்கேன். ஸோ நானும் அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு நாள் வரேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இவங்களை பற்றி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஹலோ ஹேமாக்கா, உங்களை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அவர் ஆடியன்ஸ். Hello everyone. நான் ஹேமப்ரியா. ஸோ ஆஸ் யூ ஆல் நோ, I've already collaborated with Dhanush for one other podcast. So it was related to the same topic தான். It's like how can communities empower women in tech. ஸோ அதை பற்றி தான் பேசணும். ஸோ it is so good to be back again doing another podcast for one other similar reason. So thank you Dhanush. And as mentioned, I'm working as a data AI engineer. So it's going good, and as apart from that, I'm a part of Women Tech Makers WTM Chennai. I'm a WTM ambassador, and I'm also a part of Google Developers Group that Navi just talked about. So we are here for an amazing cause, and going forward, I think we'll get to know more about it. யா, சூப்பர் கூல் அக்கா. ஸோ இப்போ நான் வந்து
without further delay content குள்ள போகும். So this podcast is specially about to discuss about a tech conference in Chennai. அதாவது சென்னையோட ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் டெக் கான்ஃபரன்ஸை பற்றி தான் இந்த எபிசோடில் நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ மக்களே, இட் இஸ் நாட் நோ மோர் எனி ப்ரமோஷன்ஸ், இஸ் நாட் அ ப்ரமோஷன்ஸ். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லைஃப் ஆஸ் அ டெக்கியாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் லைஃப் ஒரு ரீபூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும். இட்ஸ் நோ மோர் அபவுட் DevFest. சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் DevFest? ஸோ உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் DevFestனா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நவீன். ஸோ என்னோட வேர்ட்ஸில் சொல்கிறேன், ப்ராப்ளி நோ நீட் ஆஃப் எனி ஒஃபிஷியல் terms and all that. DevFest னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த செலிப்ரேஷன் ஆஃப் GDG Chennai community. ஸோ தட் இஸ் இன் ஷார்ட்டாக சொல்லணுன்னா அதான் DevFest Chennai. ஈஸியாக சொல்லணுன்னா there will be talks, பேனல்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஸ்பான்சர் பூத்ஸ் இருக்கும், ஹையரிங் நடக்கும், மக்கள் வருவாங்க, மீட் பண்ணுவாங்க, நெட்வொர்க்கிங். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு டேர்ம்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. பட் ப்ராபப்ளி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டாண்ட் பாயிண்டில் சொல்லணுன்னா this is one day where you get to meet people with similar interests, similar mindsets, உங்களோட சிமிலர் பாத்ஸ் வந்து கடந்து வந்திருப்பாங்க, ரைட்? சிமிலர் ப்ரொஃபஷனல் பேக்ரவுண்ட்ஸ், சிமிலர் எஜுகேஷன், சிமிலர் டெக்னிக்கல் நாலேஜ், சிமிலர் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ், ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் மீட் பீப்புள், யூ பில்ட் கனெக்ஷன்ஸ், அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்றது வந்துட்டு இட் இஸ் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ். பட் DevFest இஸ் ஒன் டே where you get to build real technical connections. அது மட்டும் இல்லை, இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்ஸ் பற்றி சொல்லணுன்னா தீஸ் ஆர் நாட் லைக் நார்மல் டாக்ஸ், ரைட்? சும்மா வந்துட்டு எப்படி ஆப் பில்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி சொல்லாமல் we will be talking about real world problems, right? ஸோ எப்படி வந்துட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யூசர் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் வந்துட்டு நிறைய நீங்கள் கேட்கலாம். அண்ட் தட் இஸ் ஒன் டே வேர் யூ கெட் டு என்ஜாய் அ லாட் ஆஸ் அ டெக்னிக்கல் பர்சன். ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில், என்னோட நாலேஜில் தட் இஸ் DevFest. ஓகே, பக்கா. ஸோ ஃபார் டெக்கீஸ் இட் இஸ் என்ஜாயபிள் டேன்ற மாதிரி நீங்கள் அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ லெட் ஆஸ்க் a question for ஹேமா. ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஹேமா, why a person can attend DevFest? ஒரு top 5 reasons சொல்லுங்க for anyone. Yeah, so first thing in my opinion, to add on to what Naveen said, I met actually Naveen and other GDG organizers via DevFest. It was DevFest 2019. So that is when I got in touch with one person and I got to meet many GDG volunteers and WTM people. So that is how I started. So I think first thing would be networking. You will be able to connect with other fellow developers, so you can really build your professional career and network, like not just with respect to your same lines, but people who do different paths also you will be able to meet. That is one thing. And you will be able to look at a lot of career opportunities. So because we have sponsor booths, job openings, அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் லாட் ஆஃப் பீப்புள், எம்ப்ளாயர்ஸ் எஸ்பெஷலி. And apart from that, you will be able to learn from experts. Like all of the talks that is put in DevFest is by it is actually carefully curated. நாங்கள் CFP open பண்ணும்போது we carefully curate, make sure the talks that are being given are like up to the standard, and we'll be able to gain valuable insights out of it. So all of the talks that is being presented it will be of industry standard. So you'll be able to gain a proper exposure of how actually things work when you go into a corporate, or when you when you look in a production perspective. This will be helpful for even college students and professionals as well. So that is one other reason. And obviously the atmosphere. So atmosphere will definitely be vibrant. So ரொம்ப ஹாப்பனிங்கான பிளேஸாக இருக்கும் DevFest. Especially like of all the years of DevFest that has happened, I would say the 2 days will be like the vibrant place that you can ever see. So it'll obviously give you the motivation to attend to attend other meetups as well. So this would be my reasons to attend DevFest, and this was the reason that I attended DevFest also back then.
So yes. Yeah, it's Paka Akka. So next, my questions to Naveen. So நீங்கள் சொல்லுங்கள், லைக் DevFest அப்படின்ற ஒரு டெக் கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு டெக்கி ஒரு ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான இம்பேக்ட் கொடுக்கும், அந்த ஈவெண்ட் வரதுனால ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஆஸ் அ நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனாக மற்ற ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற விஷயம் என்ன? லைக் இப்போ நீங்கள் ஷேர் பண்ணீங்களா, இப்போ இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்தால் உனக்கு இதெல்லாம் க்ளிச் ஆகும், இந்த ஐடியாலாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும், நீயும் வாடா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃபெலோ ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஆர் கொலீக்ஸ் சொல்லிங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் வந்துட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணணுன்னா there are a bunch of reasons, ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போது த வெரி ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, வெரி ஆப்வியஸ் ரீசன் வந்துட்டு somebody is looking to grow in their career. ஸோ grow in their careerன்னு சொன்னால் ஒன்று புதுசாக எதாவது டெக்னாலஜி கற்றுக்க பார்க்குறாங்க, to diversify their skill set, இல்லைன்னா they are probably looking for a new job. இது வந்துட்டு டூ ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ், ஆர் மேபி த மேஜர் செட் வந்துட்டு இந்த டூ ரீசன்ஸ்னால வரலாம். இப்போது அதர் ரீசன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, வேர் நம்ம வந்துட்டு we are trying to pitch to the working professionals is, இங்கே வந்துட்டு இட்ஸ் you also will see enthusiastic students, ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்களுக்கு வந்துட்டு மென்டர்ஷிப் தேவைப்படுது. நான் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இப்போ வந்துட்டு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தே கேம் அ லாங் வே. அவங்க வந்துட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு டெக்னாலஜி படித்து அவங்களோட கரியரில் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க, அந்த ஹர்டில்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். நவ் தே கேன் ஷேர் தட் எம்பத்தி வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ மென்டர்ஷிப் இஸ் சம்திங் தட் யூ கேன் டூ. இப்போ வந்துட்டு மென்டர்ஷிப்னு சொல்கிறப்போ ப்ராப்ளி நம்ம வந்துட்டு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். தேர் ஆர் மெனி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். பட் இன் பர்சன் வரப்போ வந்துட்டு யூ கெட் டு கனெக்ட் வித் பீப்புள். ஸோ அந்த கனெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரியலி பூஸ்ட் பண்ணும். லைக் எனக்குன்னு தோணும், ஓகே இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்துட்டு நான் மென்டர் பண்ண முடியும், எனக்கு மென்டர் பண்ணோன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ரதர் தேன் மேக்கிங் இட் லைக் அ பிஸ்னஸ் மாடல், யூ ஆர் டூயிங் இட் லைக் something out of your own interest. So that is another thing which we would probably pitch. So DevFest as a conference illa GDG Chennai ஒரு கம்யூனிட்டி பிச் பண்ணுறேன்னா ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு இதுவும் ஒரு ரீசனாக சொல்லுவோம். another thing ப்ராபப்ளி வந்துட்டு அவங்க கரியரில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாவோ ஆர் சம்திங் ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணலான்னு ஏதோ ஒரு ஐடியாவோட இருப்பாங்க. அப்படின்னா they might have some struggles எந்த மாதிரி இருக்கலாம்னா, ஃபைண்டிங் கோஃபவுண்டர்ஸ், மார்க்கெட்டிங் பீப்புள், ப்ராடக்ட் மேனேஜர் அண்ட் அந்த மாதிரி லைன்ஸில் மக்கள் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம். நான் இந்த ஒரு நாள் வந்தால் தெர் ஆர் பீப்புள் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் பேக்ரவுண்ட்ஸ் இன் ஒன் பிளேஸ். நாங்கள் ஈஸியாக போயிட்டு கனெக்ட் பண்ணி பேசலாம். ஸோ தட் இஸ் another திங். அண்ட் இப்போது ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைட் ஆஃப் தேர் ஒர்க் அவங்களால பெருசாக வந்துட்டு டெக்குக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ டூ வேஸ் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூட்டிங் அவங்க என்ன யோசிக்கலான்னா, ஒன் கொலாபரேட் வித் கம்யூனிட்டிஸ், தட் இஸ் ஒன் ஆப்ஷன். டூ ப்ராபப்ளி ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறது. நான் ஆஸ் அ ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் என்னோடய டைம் பார்த்திங்கன்னா மெஜாரிட்டி 8 hours வந்துட்டு கம்பெனியில் போயிடுது. தி அதர் 8 hours ப்ராபப்ளி என்னால் முடிஞ்சால் ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். தென் த ரெஸ்ட் 8 hours கோஸ் இன் மை ஸ்லீப். ஸோ அங்கே வந்துட்டு ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷ்னலால் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். த டைம் தட் தே கேன் கான்ட்ரிபியூட் டுவர்ட்ஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆர் ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு பண்ணுறது வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ பட் இஃப் தே ஃபைண்ட் பீப்புள் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கோ அவங்களுக்கு ஐடியாஸ் கொடுக்கறதுக்கும் மக்கள் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சால் இட் வில் பி a little bit easier. ஏன்னா தட்ஸ் ஹவு me and Hema and others are contributing to this community, right? ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஐ வில் நாட் ஹாவ் த டைம் டு கான்ட்ரிபியூட் டு this community or organizing this conference, but as a team we contribute the small time that we have every day to make this conference happen. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரீசன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் யோசிக்கலாம். ஸோ தோஸ் ரீசன்ஸ் இஸ் வை தே ஷுட் அட்டெண்ட் DevFest. ஸோ செம ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. பிகாஸ் ஒரு ப்ரொஃபஷன்
apart from the tech life they want to contribute na, so in the conference they get some version to do அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. சரி, ஓகே, let I ask a question for both. ஸோ உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் DevFest-உடைய மெமரிஸ்னால் நான் எந்த மாதிரி மெமரிஸ் கேட்குறேன்னா, யுவர் ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க்கிங் ஆர் ஆஸ் நீங்கள் ஒரு ஆர்கனைசரோ இல்லை வாலண்டியரோ, யுவர் ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க்கிங் வித் அட்டெண்டீஸ் ஆர் ஃபெலோ வாலண்டியர், ஃபெலோ ஆர்கனைசர்ஸ், அந்த மெமரிஸில் நோட்டபுளாக சிலது இருக்கும்ல, அதை பற்றி ஃபார் அவர் ஆடியன்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ண முடியுமா? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஹேமா. Yeah, so as I mentioned, my first DevFest was 2019. So I was college second year, I was studying. So I knew one person. There was actually a hackathon that was conducted by a GDSC and collaboration with GDG. So I knew one of the persons organizers there. So avangaloda friend is actually Naveen, so who is like, you know, there with us right now. So I was just an attendee, so 2019 there. So it was like they had 2 tracks. It happened in a hotel in Chennai. So that was my first experience. It was like really amazing knowing them, knowing like what they do actually. So Naveen was one of the organizers. Not organizer, like he was one of the volunteer, I believe, right, Naveen? ஆக்சுவலாக அந்த டைம் நான் ஒரு ஸ்பீக்கராக இருந்தேன். Oh, wow. Okay, yeah. So that is when I was able to like catch up with a lot of people from the GDG Chennai group, like a lot of volunteers I got in touch with. Then it's not just about attending the 2 days event, but then adukaprom nadakra successive events la vande you have to like be consistent in attending the event. So after DevFest there were a lot of monthly meetups that they organized. So appo vande I was a part of all of the events. So then I started to volunteer. I started off with social media marketing. Like I still remember, like once the posts are being created, I used to post everything in all of the socials. So that is how I started my volunteering. I know it's a small part, but then that's how it started. So social media marketing, then I did like content writing. So abdiye it started evolving. In the same lines, I was also a part of, I also attended meetups with WTM Chennai. So back then there were like a lot of enthusiastic ambassadors. So I was able to get in touch with, and I attended a lot of WTM events. So yeah, then that's how the graph went. Then I applied to the WTM ambassador, and I was able to become the WTM ambassador. And this was the year when Naveen and I became the GDG organizers. So I think it was like 5-6 years, 2019. So yeah. Wow, super cool. So about attendees, so நீங்கள் ஆர்கனைசர் ஆகிட்டீங்க. The first attendee உங்களை எப்போ அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் அந்த attendee நெட்வொர்க் எப்படி டெவலப் பண்ணீங்க? ஸோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மெமரி இருக்குமான்றது தெரியாது, பட் நீங்கள் இருக்கும்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அட்டெண்டி கூட வந்து ஆஸ் அன் ஆர்கனைசராக சொன்னால் அவங்க கூட ஒரு நெட்வொர்க். Yeah, correct. I came with one of my friend. So just like when I look back, it's surreal. So if I came with one of my friends, there were 2 tracks. I just attended like 3 to 4 tracks. But then it was very fun. Like at the end, they had some music session and all. They just played random music and everybody started dancing, and there were a lot of fun events, more than just tech. On the moment I loved all the fun events. But then after that only I had a lot of takeaway, and there were a few AI talks also. That is what I attended, and that kind of drifted me towards the data and AI path. So it was actually like a different experience. That is what made me to attend the next events, thinking okay, this is how an event would be. And I was able to அடுத்து வர மந்த்லி மீட்டப்ஸ் அந்த மாதிரிக்கெல்லாம் I was very happy to attend. So that is how it was. Wow, super cool. ஸோ மக்களே, நீங்கள் DevFest சொன்னீங்கன்னா டெக் மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு நிறைய ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்குது. ஸோ இஃப் எனி லிசனர் லாஸ்ட் இயர் வந்திருந்தீங்கன்னா, ஐ திங்க் அந்த சாங் நான் ரெடி சாங் நம்ம போட்டிருந்தோம் அக்கா ஆக்சுவலி லாஸ்ட் இயர். ஸோ லைக் அந்த மாதிரி ஐ திங்க் அந்த சாங் தான். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி லைக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் நீங்கள் ஒரு வைப் பண்ணுற ஒரு ஃபன் பிளேஸாகவும் நீங்கள் வந்து DevFest'ை மாற்றலாம். ஸோ தென் நவீனா, யுவர் மெமரிஸ் வித் DevFest
as an organizer, as an attendee, and network with attendees. ஸோ ஹேமா மாதிரி வந்துட்டு 2019 தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னோட ஜேர்னி ஆல்சோ. ஐ திங்க் டுவர்ட் தி எண்ட் ஆஃப் 2018 நான் வந்துட்டு ஜிடிஜி சென்னையோட மீட்டப்ஸ் அட்டென்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ நான் வந்துட்டு அப்போது செகண்ட் இயர், ஆல்மோஸ்ட் மிட் செகண்ட் இயர் கரெக்டாக சொல்லணுன்னா, தேர்ட் செமிஸ்டர் முடிஞ்சு ஃபோர்த் போகிறேன். ஸோ தட் இஸ் த டைம். அப்போ தான் வந்துட்டு டெக்னிக்கலி ஐ ஸ்டார்டட் அட்டெண்டிங் மீட்டப்ஸ் இன் சென்னை. அது வரைக்குமே வந்துட்டு காலேஜ்குள்ளே ஈவெண்ட்ஸ்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன். சிமிலர் டு ஜிடிஜி சென்னை வந்துட்டு ஜிடிஎஸ்சின்னு ஒன்று இருந்தது. ஐ வாஸ் லீடிங் தட் இன் மை கேம்பஸ். ஸோ அதில் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் ஈவன் பிஃபோர் தட் மற்ற டெக்னிக்கல் கிளப்ஸ்லாம் காலேஜில் ஐ வாஸ் பார்ட்டிசிபேட்டிங். 2019 ஸ்டார்டிங்கில் சம்வேர் ஆன் தட் டைம் தான் வந்துட்டு ஜிடிஜி சென்னை கூட நான் மீட்டப்ஸ் அட்டென்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ நார்மலாக அவங்களோட ஃப்ளட்டர் இவெண்ட், ஃபயர்பேஸ் ரோட் ஷோ, கூகுள் ஐஓ எக்ஸ்டெண்டட் இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணேன். அப்போ தான் வந்துட்டு ஐ மெட் ஆல் த ஆர்கனைசர்ஸ் அண்ட் அதர் கோர் டீம் மெம்பர்ஸ். இப்போ அவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு சும்மா கனெக்ட் பண்ணி எல்லாம் வந்துட்டு பேசியிருக்கேன். ஆர்கனைசர்ஸை மீட் பண்ணிங்க. ஸோ ஷேர் their names. ஸோ நான் அப்போ இருக்கப்போ வந்துட்டு சோமசுந்தரம், நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்லியாக சோமுன்னு சொல்லுவோம், அண்ட் அபிஷேக். ஸோ இவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு ஆன் கிரவுண்ட் ஆர்கனைசர்ஸாக இருந்தாங்க. அண்ட் வருண் ஆல்சோ வாஸ் தேர். ஸோ வருண் வந்துட்டு இஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஜிடிஜி மெம்பர்ஸ் ஹூ இஸ் ஸ்டில் ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டில் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த கம்யூனிட்டி. ஸோ இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு கார்த்திக், ஜெயந்தன்லாம் இருந்தாங்க. பட் ஐ ஹவ் நாட் met them at events. Outside வந்துட்டு கார்த்திக் மீட் பண்ணியிருக்கேன், பேசியிருக்கேன். ஜெயந்தன் haven't met, வர்ச்சுவலாக பேசுனது தான். அண்ட் ஸோ நான் வந்துட்டு அட்டென்ட் பண்ணுறப்போ சோமு அண்ட் அபிஷேக் தான் வந்துட்டு வேர் த மெயின் பீப்புள் ரன்னிங் த ஷோ. அண்ட் DevFest வந்துட்டு ஐ அப்ளைட் டு பி அ ஸ்பீக்கர். சும்மா ரேண்டமாக ட்ரை பண்ணேன், மேபி ஒரு டாக் கொடுக்கலான்னு. ஒரு லைட்னிங் டாக்குக்கு செலக்ட் ஆகினேன். It was a talk is about security. It's a talk about cyber security for developers. ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. ப்ராபப்ளி அதுதான் வந்துட்டு சோஃபார் அந்த டைமில் வந்துட்டு நான் பேசினதுலேயே ஒரு பெரிய ஸ்டேஜாக இருந்தது. 500 + 600 பீப்புள் இருந்தாங்க ஹோட்டல் ஹில்டன் கிண்டி 2019. ஸோ கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருந்தது. பட் தென் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் குட். டீம் கூட இருந்த சப்போர்ட்டுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. தே வர் ஆல் சப்போர்ட்டிவ். ஸோ அப்போலேருந்து ஆஃப்டர் ஸ்பீக்கிங் ஆல்சோ ஐ டென்ட் ஸ்டாப். ரைட் பேக் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஐ வாஸ் ஹெல்பிங் தெம் வித் ஆல் த லாஜிஸ்டிக் ஸ்டஃப். இந்த ஸ்வாக்ஸ் பேக் பண்ணுறது, எடுத்து வைக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ தட் இஸ் த டே ஐ டெக்னிக்கலி ஸ்டார்டட் வாலண்டியரிங் ஃபார் ஜிடிஜி சென்னை. அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் ஹேப்பன். அந்த 1 இயர் அப்படியே போயிடுச்சு. செப்டம்பர் சம்திங் DevFest நடந்தது. தென் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மீட்டப்ஸ் நடந்தது. தென் 2020 அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தால் நம்மளுக்கே தெரியும், கோவிட், வர்ச்சுவல் ஈவெண்ட்ஸ். அண்ட் ஸோ அப்போலேருந்து கொஞ்சம் வாலண்டியரிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சோஷியல் மீடியா ஆர் வெப்சைட் டிசைனிங், போஸ்டர் மேக்கிங் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். லாட் ஆஃப் கிரேட் பீப்புள், கிரேட் மைண்ட்ஸ். டிசைனிங் வந்துட்டு நிறைய டிசைன் ஐடியாஸ், டிசைன் கான்செப்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய லேர்ன் பண்ணேன் நான். பிகாஸ் ஆஃப் பீப்புள் லைக் அரவிந்த் சேகர் அண்ட் ஆல் தோஸ் பீப்புள். கலர்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணணும், ஃபாண்ட்ஸ் எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணேன். அண்ட் சோஷியல் மீடியா டாக்டிக் ஆல்சோ ஐ லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். எப்படி வேர்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், ஹவு டு போஸ்ட், வென் டு போஸ்ட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய லேர்ன் பண்ணேன். அண்ட் 2022 DevFest நடந்தது. ஸோ 2020 அண்ட் 2021 DevFest வந்துட்டு வர்ச்சுவலாக ஆல் ஓவர் இந்தியா நடந்தது. ஸோ தெர் வாஸ் நோ சிட்டி லெவல் இவெண்ட், ஒன்லி கண்ட்ரி லெவல். அப்புறமா 22ல் இட் வாஸ் இன் பர்சன். ஸோ 22லே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டிசைன் த இவெண்ட் இட் செல்ஃப். ஓரளவுக்கு அபிஷேக் கூட வந்துட்டு நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். அஜெண்டா ஃப்ரேம் பண்ணுறது, வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறது, ட்ராக்கில் வந்துட்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் அசைன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஐ ஹேட் கான்ட்ரிபியூட்டட். ஸோ இந்த ஐடியாஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லாவே எனக்கு அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தது.
அண்ட் நேச்சுரலி அது வந்துட்டு கொஞ்சம் பாஸ் ஆன் ஆச்சு. ஸோ அபிஷேக் அண்ட் சோமு வந்துட்டு தே ஃபெல்ட் தட் they can make me an organizer. And same timeல வந்துட்டு ஹேமா along the lines வந்துட்டு ஹேமா was doing her own magic. WTMல இருந்தால் சரி வித் GDG சென்னை she was நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா ஹேமா. அண்ட் ஸோ யா 2019 like Hema said, we both had different tracks, but ultimately towards the end I think we all joined the same journey in the community. And yeah, it's really good. Hema கூட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். We have a great time. Not just Hema, there are many other people, Karan, Ram and many other folks. ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறப்போ. So yeah, that's my experience. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸுன்ற பேரில் அவருடைய லைக் ஈவன் அவரோட மெமரிஸை மட்டும் இல்லாமல் he showed that he is a multi skilled person. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே பூந்து விளையாடி இருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் ஐ திங்க் வெரி சூப்பர் கூல் தான் ரியலி. சரி, ஓகே, லெட் வி டாக் டெக்னிக்கலி. ஸோ ஆஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி DevFest ஒரு டெக் கான்ஃபரன்ஸ், ரைட்? ஸோ DevFest அட்டன் பண்ணுறவங்க என்னென்ன டெக் ஸ்டாக்கில் இருக்கவங்க DevFest வந்து அட்டன் பண்ணலாம்? ஸோ என்னென்ன டெக் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ட்ராக்ஸ் வந்து நம்ம DevFestல வந்து இருப்போம்? So DevFest வந்து it is not like focused to a specific group of people, to be honest. Idvariko, with whatever I have seen and attended, not just in Chennai but all the other cities also, we tend to have multiple tracks. Like say we have Android, right now mobile. We definitely used to have mobile, web development, AI, cloud, Android. So in the madri we'll have multiple tracks. So people who are interested in who is like professional edadu oru particular domain, if they are focused na, they can choose that particular track. Or if they feel like avanga vandu or pudu stack, like they want to know literally a new stack abdina, they can still go to that track and learn it. And the talks that we give, we put up also, it's not like more advanced and the mari illa. So it will generally be like beginner, intermediate and advanced, so anybody can come listen. So generally with what I have seen, like especially when the people say na okay, what if the talks are like romba technical ah irukku, bore adikku, some people might feel so even beginners who have to start a new path in a particular domain, we can still go and learn it. It will be beginner, intermediate, advanced and the levels la da irukum. So it is obviously, as I mentioned, the speakers are all industry professionals and the standard of the talks will be like amazing, and the demos they show, sometimes people tend to show live hands on, so everything you'll be able to see in the screen, like what is actually happening. So that will obviously create an interest, and if you still have questions, the speakers are like obviously very friendly, you can still go after their talk, connect with them, learn more about, and we obviously have LinkedIn now, so you just connect panni, you can just start a conversation with them. So with respect to tech stack, it's completely open, and in any of the domains that you choose. And even last year, it's not just about talks. We had something called Pitchathon and Ideathon that led people who have multiple amazing ideas come forward, and we had an exclusive panel to scrutinize all the ideas to make the ideas better. So it rather than seeing it as a talk, workshop, and the perspective la paakama, if you see as an experience, it definitely is amazing. Say if you have an idea and you didn't get a stage to present it, DevFest can be one such a stage. That can be even your first stage also. So it's not just about tech. You can also get into this ideathons, pitchathons, and booths, explore all the booths, talk to people there, and you'll be able to it's just other sonna madri, it's not just about talks, okay? It's not just about workshops, not just about lectures. It definitely is not that. So you also get the place to showcase your ideas, your talent. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் லைக் உங்கள் ஐடியேஷன்ஸ், உங்கள் நாலேஜ், இன்சைட். சரி, ஓகே, இப்போ நம்ம ப்ரொஃபஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பேசணும். வி டாக் இன் பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நீங்களும் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்க சொல்லி தான் DevFest அட்டன் பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்க, ரைட்டா? ஸோ லைக் வைஸ் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்
DevFest அட்டன் பண்ணுறதுனால வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் தே கேன் earn? ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக ஏன் ஒரு பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின். Yeah. நான் ஒரு ஜஸ்டிஃபைங்கான ஒரு ஆன்சர் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ், அவங்களுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்தா ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணலாம். நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் வந்துட்டு அவங்களோட காலேஜ் இமெயில் ஐடிஸ் இல்லைன்னா ஐடி கார்டு வச்சு சைன் அப் பண்ணால் நிறையா வந்துட்டு பர்க்ஸ் கிடைக்குது. கோர்சஸ் ஆர் நிறைய இந்த ஆன்லைன் வெப்சைட் பில்டர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ரிசோர்ஸ் வந்துட்டு க்ளவுட் ஹோஸ்டிங், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு தேர் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் தட் அவங்களால வந்துட்டு அதை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுதான்றது வந்துட்டு தெரியல. நான் மேபி அந்த ஸ்டூடெண்ட் பாப்புலேஷனில் தேர் குட் பி ஒரு 5 or 10% ஸ்டூடெண்ட் குரூப் வந்துட்டு அவங்க ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம், எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் அந்த 10% வந்துட்டு மித்த 90%க்கு வந்துட்டு அவங்களால வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ண முடியுதான்றது வந்துட்டு வி டோன்ட் நோ. நவ் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் அந்த 10%ஓ 90%ஓ அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வரப்போ தே வில் மீட் சிமிலர் பீப்புள். பட் அவங்க இப்போ ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பாங்க, ரைட்? பீப்புள் ஆஃப் சிமிலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பாங்க. நவ் அதே நான் முன்னாடி சொன்ன மென்டர்ஷிப்கே வரேன். பட் ஃப்ரம் தி அதர் சைட் அவங்களால வந்துட்டு தே கேன் ஷேர் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஷேர் தேர் ஸ்டோரிஸ். அவங்க எப்படி வந்துட்டு வந்தாங்க, தே கேன் ப்ராபப்ளி ஆல்சோ லேர்ன் ஃப்ரம் த மிஸ்டேக்ஸ் தோஸ் ஃபோக்ஸ் ஹவ் டன். நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கப்போ இதெல்லாம் பண்ணேன், அது வந்துட்டு டின்ட் ஒர்க் அவுட், இது இன்னும் இப்படி பண்ணியிருக்கலாம், பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம், ஆர் இது வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸால் வந்துட்டு இந்த ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கிட்டேருந்து லேர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் நெட்வொர்க்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. 2, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன டெக் கண்டென்ட் இருக்குன்றது வந்துட்டு யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட் ஈஸிலி. பட் ப்ராப்ளம் இஸ் தட் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு he or she doesn't know whether this particular domain or this particular tech stack vandittu if it is relevant to them or if they have that interest and if they will shine in that area. So in the mari questions vandittu in the mari questions and self doubt they will have, most of them. So this platform, this event can help them. ஏன்னா அவங்கள மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மீட் பண்ணுவாங்க, அதுவும் இல்லாமல் ஆல் தீஸ் டாக்ஸ் பேனல் டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ தேட் வில் கிவ் தம் அ கிளாரிட்டி ஆன் வெதர் திஸ் பர்டிகுலர் டொமைன் ஆர் பர்டிகுலர் டெக் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்குமா இல்லையான்றது தே வில் கெட் டு நோ. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ திங்க் அந்த 10%ல் இருக்காங்கன்னா, லைக் ஐ செட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த 10%ல் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் ப்ராபப்ளி அவங்க வந்துட்டு தே கேன் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட். ஒரு டாக் கொடுக்குறதோ இல்லை மேபி ஜஸ்ட் ஒர்க் வித் த வாலண்டியர் டீம் ஆர் திங்ஸ் லைக் தட், அவங்களால முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ். ஸோ ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த பாட்காஸ்ட் கேட்குறவங்க கண்டிப்பாக DevFest ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். ஸோ ஹோப் யூ காட் மோர் நாலேஜ் ரிகார்டிங் யூர் domain so you can improve yourself. Okay, let me talk about the diversity. And of course, for a tech community event or conference, diversity goal is very important. So how can DevFest achieve their diversity goal? So let me go with Hema. So நீங்க சொல்லுங்க, how can we bridge that diversity goal to all audience in our DevFest? Big event, small event in illa, anytime we do an event we feel we have to bridge that diversity and make it inclusive for everyone. So இப்போ வந்து when I talk about diversity, it is not just about increasing the women ratio அந்த மாதிரி இல்லாமல் you have to achieve equity. Basically, you have to give fair opportunities and resources to all of the people regardless of the background that they come from. So diversity now is not just about women diversity. So some people, they might not be able to afford to come to an event. It can be anything, it can be financial or they might stay in some other a locality and they might not be able to come, because I've seen people even come for events from different far places. Okay, so that is also an important concern that many people have raised, because of some financial situations or some other they might not have the visibility saying in the mari or event nadakudhu, and they might not have even the sense of what is DevFest, adana they'll not even know. So irrespective of the backgrounds
we feel like we have to give fair opportunities to everyone. So on that note, last year we thought we have to make or include a lot of women attendees, make the ratio to be equal at least. So adikaga we had this time, we are kind of rebranding it, and we are planning to do something different this time to make it inclusive, so we can address all the biases. So that was one thing. And last time, to reiterate, the ideathon or the pitchathon that I talked about, it was like purely focused on women, and there were many teams that had 2 to 3 people who were girls. Like they were all from college students, and for many people that was the first stage. So making something, giving someone a first stage is something special, that too for a woman or a girl or anybody of that matter who is from a different background. So giving someone a first stage is actually special. So we are trying to give that first stage for many people, and this time also we have planned a lot of, we are still ideating, and we are also planning a lot of initiatives that that can give first stage to many people. So in that matter, in the Mari podcast, when people listen, I know you have a large audience, Tanuj. So Kandika people from any part of the state or even the world, they'll try to listen to that. So அவங்களுக்கு தெரியும். So when they hear something like this, they will feel empowered, then they'll feel like they really have to attend the goal of us giving the first stage to many people. Just like how I got a stage here, I just want to give multiple stage to multiple people. Yeah, it's like ஒரு பெரிய மூமெண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஏன்னா லைஃப்பில் எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ன்றது ஒரு அன்மெமரபிளான ஸ்டேஜாக இருக்கும். ஸோ அதை கொடுக்குற ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இந்த ஜிடிஜி சென்னை ஆஸ் வெல் DevFest இருக்குதுன்னு சொல்ல கண்டிப்பாக டேம் ஷோஸ், ஸோ அட்டெண்டீஸ் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்கன்னு நம்ம நம்பலாம். சரி, ஓகே, இந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி இவ்வளோ விஷயங்களை பேசணும். வி ஹாவ் கொஷின் ஃபார் நவீன். ஸோ ஈவெண்ட் எங்கே நடக்குது, எப்போ நடக்குது, எப்படி வரலாம், அதை பற்றி ஒரு கைட் கொடுக்க முடியுமா? ஸோ நியூபி ஃபார் மெட்ராஸை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாதுப்பா, பட் ஐ வாண்ட் டு அட்டெண்ட். என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ், ஹவு கேன் ஐ அட்டெண்ட் த DevFest, எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது, ஸோ கம்ப்ளீட் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஓகே, ஸோ அது வந்துட்டு நான் ஃப்ரேம் பண்ணிகிட்ருக்க நடுவில் வந்துட்டு ஐ வில் ஷேர் சம்திங் அபவுட் திஸ் இயர்ஸ் பிளான். இந்த வருஷம் வந்துட்டு வாட் ஆர் வி ட்ரைங் டு டூ. ஸோ ஹேமா வந்துட்டு ஒரு கிளிம்ஸ் கொடுத்தாங்க. லெட் மீ ட்ரை டு ப்ராபப்ளி சே ஃபியூ திங்ஸ் அபவுட் இட். இந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் ஸோ எங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் ஏரியாஸ் வந்துட்டு ஒரு டாப் 2 டாப் 3 ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு வி ஹாவ். ஒன் பிக்கெஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் த கண்டென்ட் குவாலிட்டி ஆர் ஈவெண்ட் குவாலிட்டி. ஸோ குவாலிட்டின்னு சொல்கிறப்போ வாட் ஆர் வி ட்ரைங் டு டூ. டாக்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்பான்சர் கண்டென்ட்டாக இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், வி ஹாவ் அ பேனல். ஹேமா சொன்ன மாதிரி வி ஹாவ் அ ரிவ்யூ டீம். இந்த ரிவ்யூ டீம் வந்துட்டு ப்ராப்பராக உட்காந்து ரிவ்யூ பண்ணி க்யூரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ வை ஆர் வி டூயிங் திஸ்? ஏன்னா பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த சிட்டி, டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் வில் பி கம்மிங் ஹியர். அவங்க ஒரு 1 day வந்துட்டு இஃப் தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் வித் GDG சென்னை வித் த கம்யூனிட்டி, வி வாண்ட் டு மேக் ஷுர் தே ஆர் கெட்டிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் பெனிஃபிட். ஸோ ஒரு கான்ஃபரன்ஸோட ஒரு மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் த கண்டென்ட் ஆஃப் த கான்ஃபரன்ஸ். ஸோ அது வந்துட்டு திஸ் இயர் வி வாண்ட் டு டூ இட் ரியலி வெல். ஸோ எவ்ரி இயர் நம்ம பண்ணுவோம், பட் திஸ் இயர் வி வாண்ட் டு டூ இட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரிவ்யூ பேனல் வச்சு தேர் வில் பி ரிவ்யூ பேனல் ரிவ்யூவிங் த டாக் கண்டென்ட், த நேச்சர் ஆஃப் ஸ்பீக்கர், அவங்களோட ப்ரீவியஸ் டாக்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வி வில் see how it all goes. அண்ட் இப்போ வந்துட்டு அவங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்பீக்கராக இருக்காங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்துட்டு ஆப்ஷனலாக we will provide them with mentorship support. So that mentorship support will give them some confidence. ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு we will tell them how to design your presentation, content எப்படி வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம், அப்புறம் வந்துட்டு த ஸ்டேஜ் ஃபியர், எப்படி மைக் யூஸ் பண்ணணும், எப்படி வந்துட்டு ப்ரெசன்டேஷன் வந்துட்டு டைம் பண்ணுறது, எப்படி வந்துட்டு ஓவர் டைம் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது, எப்படி டைமை வந்துட்டு அண்டர் யூட்டிலைசேஷனாக வராமல் இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு we will help them. இது போக ஃபைனலி we will try to do a rehearsal with them. ஒரு வர்ச்சுவலாகவோ இன்பர்சனாவோ வாட் எவர் இஸ் கன்வீனியன்ட் அவங்களுக்கு ஒரு ரிஹர்சல் மாதிரி கொடுத்து we will see if everything is working out. ஸோ இந்த இயர் வந்துட்டு we are going to do that. I think this is the first time we are going to do it.
ஸோ இது வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஃபார் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்பீக்கர்ஸ். அப்புறம் டைவர்சிட்டி பொறுத்தவரையில் ஹேமா சொன்ன மாதிரி we want to have the gender ratio problem addressed paid event again. So last year also DevFest வந்துட்டு சென்னையில் paid event தான் நடத்தணும். This year also we will go with that format. We will tell you why. இப்போது all the years, the last bunch of years DevFest நடந்த வரைக்குமே வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வருஷமே வந்துட்டு it was a free event. Now ஒரு ஃப்ரீ இவெண்ட்டாக இருக்கப்போ what are the difficulties an organizer will face? They will get thousands of registrations. ஆனால் ஆன் ஈவெண்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஒன்லி 20 or 30% will turn up. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் இட் வில் கோ டு வேஸ்ட். ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ டு அட்ரஸ் தோஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வி தாட் வி வில் ஹாவ் அ பேவால். இப்போ பேவால் வைக்கிறதுனால த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சசபிலிட்டி, அஃபோர்டபிலிட்டி வந்துட்டு இங்கே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக வரும். ஐ திங்க் நிறைய பேர் கூட கேட்டிருந்தாங்க. But the motive is not to make money here. The motive is to make sure that the quality is maintained. So why do we have that paywall? It is to give a better experience to people, right? And என்ன ஒரு amount collect பண்ணாலும் it's not like none of the organizers are making profit out of it. Almost all the money goes into the conference, and if any money stays back, it will stay with us until the next conference and it gets used. ஆர் இல்லைன்னா மற்ற மீட்டப்ஸ் இல்லைன்னா விமென்ஸ் டே ஈவெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு வி வில் யூஸ் தட் மணி. அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் அபவுட் மேக்கிங் ப்ராஃபிட். நவ் தட்ஸ் அபவுட் த மணி பார்ட். நவ் இப்போ அஃபோர்டபிலிட்டி, ஆக்சசபிலிட்டி, டைவர்சிட்டி, ரைட்? இப்படி வரப்போ நவ் இஃப் யூ டாக்கிங் அபவுட் த விமென் க்ரௌட், ரைட், த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் தட் அவங்க வந்துட்டு இஃப் தே ஆர் ஒர்க்கிங், they have to take care of their work, they have to take care of their family, right? I'm not telling that they have to do it, but they have such responsibilities, and even men do. But the problem is that oftentimes they get stuck with many of these responsibilities. Second thing is that they will think, நான் வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் போகணுமா on a weekend, should I go? Weekday வந்துட்டு நான் ஒர்க் பண்ணுறேன், should I go? Or the other thing is that probably their partner would go for DevFest, or their partner is out for some other work and they can't leave house, or they are bound by their parents' conditions that the stay at home. இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு they face, right? So it's a difficult thing. When making it compelling, we are trying to help them attend the event by probably giving them discounts or telling them come as a group discounts கொடுத்து come as a group so that you are able to attend, make benefits out of it. அது மட்டும் இல்லாமல் we are trying to have some women exclusive activities and events so that they get benefit out of it. So they have their own network and they have their own connections built. இந்த மாதிரி வந்துட்டு we are trying. But these are all efforts. We don't know if this will work out. Try பண்ணுறோம், right? But some point I think அந்த ஒரு gender ratio diversity will be attained. Now coming to affordability, இப்போ வந்துட்டு இப்போ DevFest பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் வி ஆர் சார்ஜிங் அ வெரி ஹியூஜ் அமௌண்ட். இட் வில் பி கன்சிடரேட் அண்ட் சேயிங் தட் ஈவன் தோ வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு ப்ரைஸ், ஒரு டிக்கெட்டுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் சொன்னாலும் வி கிவ் அ லாட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்ஸ், ரைட்? லாஸ்ட் இயரே வந்துட்டு வி கிவ் ஸோ மெனி டிஸ்கவுண்ட்ஸ். ஏன் பண்ணுறோன்னா இட் இஸ் டு enable people to attend. If you feel it is costly, then hey, there are discounts. Now how do I get that discounts? நாங்கள் வந்துட்டு we will partner with communities, we engage in our social network, மேபி எதாவது ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவோம், காம்படிஷன்ஸ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா DevFestக்கு முன்னாடி couple of meetups நடக்கும். இங்கெல்லாம் வந்துட்டு we will probably ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கோட் மாதிரி கொடுப்போம். ஸோ all these things will basically help you get some discounts, right? So it's not, so discount is technically not a marketing strategy, but basically helping you get that affordability. இப்போ ஏன் வந்துட்டு மேபி there will be a question, இப்போ இவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து உங்களால் பண்ண முடியும்னா ஏன் டிக்கெட் ப்ரைஸை கம்மி பண்ண முடியாதா அப்படின்னு. வெல், the answer is now there is a cost attached to everything, right? If I'm getting X amount of money from you, the X amount of money will be used to make experience better for you at the conference. It's not like I'm only using partial amount or something, right? Almost maximum amount of that money ஒரு பர்சனோட டிக்கெட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு we will utilize it to
create content, create resources and give it back to them ultimately, right? They are taking it back, be it food, be it the goodies, be it the swags, event ID cards, A to Z, whatever it is, right? Even paying for the venues, paying for electricity, all these things, it is getting translated there. So that's how it goes, right? So even though we have all that costs, we are trying to give them all these discounts so that, you know, people with difficulties attend பண்ண முடியுது. So these are small efforts we are trying to take. இந்த மாதிரி efforts will probably help in making the conference a little more affordable and more accessible. So that's about the events. And இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா DevFestக்கு முன்னாடியே ஒரு bunch of meetups நடக்க போகுது starting September in collaboration with some of our community partners. இப்போதைக்கு நான் அந்த events பற்றி எதுவும் சொல்லலை. Just wait for our social media announcements and all that to see what's happening. Alright, so I think that's about the event. Now இப்போ தனுஷோட கொஸ்டினுக்கு வரேன். ஸோ சென்னையில் நான் வரேன், நான் சென்னைக்கு புதுசு இல்லை எனக்கு தெரியாது, தென் எப்படி நான் சென்னை DevFest அட்டென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொஸ்டின். நவ் event is happening at IIT Madras Research Park in Taramani. இது பார்த்தீங்கன்னா it is not inside IIT Madras. இது IIT Madrasக்கு வெளியே தனியாக இருக்குது. It is a research park. It's an IT park, R&D center தனியாக இருக்குது, பட் adjacent to IIT Madras the university only. ஓகேங்களா? இங்கே எப்படி ரீச் ஆகலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தரமணி வந்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டைடல் பார்க் அது பின்னாடி தான் இருக்குது. ஸோ டைடல் பார்க்குக்கு முன்னாடி வந்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு ரோடு ஸ்ட்ரைட்டாக போகும். அந்த ரோடு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தீங்கன்னா ரிசர்ச் பார்க்க வந்துடலாம். கூகுள் மேப்பில் நீங்கள் தேடினா யூ வில் கெட் டு நோ த டைரெக்ஷன். பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நியரஸ்ட் பஸ் ஸ்டாப் டைடல் பார்க் பஸ் ஸ்டாண்ட். ஓகேங்களா? அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ட்ரெயின் ஒரு மெட்ரோ கிடையாது. நியரஸ்ட்டாக இருக்க ட்ரெயின் அண்ட் மெட்ரோ பார்த்தீங்கன்னா கிண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அண்ட் கிண்டி மெட்ரோ. அங்கேருந்து நீங்கள் இதர் டேக் அ பஸ் 570 கிண்டிலேருந்து எடுத்திங்கன்னா அந்த பஸ் தரமணியில் நீங்கள் இறங்கிட்டு தரமணிலேருந்து நீங்கள் ஒரு ஆட்டோ ஒரு ரேப்பிடோ எதாவது எடுத்திங்கன்னா அவங்க ட்ராப் பண்ணுவாங்க. அங்கேருந்து ஒரு 15 minutes தான் வாக். இஃப் யூ கேன் வாக் யூ கேன் வாக், பட் சென்னையோட வெதர் நம்மளுக்கே தெரியும். ஸோ ரெக்கமெண்டட் நாட் டு டூ தேட். ரொம்ப ஸ்வெட்டி இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் சென்ட்ரல்லேருந்தோ கோயம்பேட் சைட்லேருந்துலாம் வரீங்கன்னா உங்களுக்கு இறங்க வேண்டியது டைடல் பார்க் பஸ் ஸ்டாண்ட். ஆர் நீங்கள் கிண்டி வேளச்சேரியிலேருந்துலாம் வரீங்கன்னா நீங்கள் யூ கேன் கெட் டவுன் அட் தரமணி பஸ் ஸ்டாண்ட். சவுத் சென்னையிலேருந்து வரீங்கன்னா நீங்கள் அல்டிமேட்லி ஐ திங்க் நீங்கள் தாம்பரம் ஆர் அதுக்கு முன்னாடி இறங்கலாம். பட் நீங்கள் அங்கேருந்து ட்ரெயின் எடுத்திங்கன்னா ஃப்ரம் தாம்பரம் ஆர் வண்டலூர் எங்கேருந்தோ நீங்கள் ட்ரெயின் ஏறினீங்கன்னா யூ கேன் கெட் டவுன் அட் கிண்டி. கிண்டியிலேருந்து அகெயின் 570 பஸ் ரூட் ஆர் வாட் எவர், அது ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டில் இறங்கிட்டு அங்கேருந்து யூ கேன் கம் தட் வே ஆல்சோ. ரூட் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு யாருக்காவது ரூட் தெரியலன்னா டக்குன்னு பாட்டை ஸ்கிப் பண்ணி இந்த பாட் மட்டும் கேட்டு கம்முன்னு வந்துடுங்க. ஈவன் நீங்கள் ஆட்டோ டிரைவர்கிட்ட கொடுத்தா விட அவர் கேட்டு சொல்லுவார் இப்படிதான்பா போனோம் தம்பின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட் லுக்ஸ் வெரி ஈஸி டு கோ. சரி, ஓகே. ஐ திங்க் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா கூகுள் மேப்ஸில் போயிட்டு IIT மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க் தரமணின்னு போடுங்க. நீங்கள் எப்படி வரீங்களோ கார், பைக், பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட், வாட் எவர் இட் இஸ் செலக்ட் பண்ணுங்க, வாங்க. ஃப்ளைட்டில் கூட வரலாம், ஏர்போர்ட்டோ நம்ம பக்கம்ல. ஸோ இனிய ஆடியன்ஸ் ஃப்ரம் நார்த்லேருந்து வரீங்கன்னா ஃப்ளைட்லேயும் வரலாம், ட்ரெயின்லேயும் வரலாம். ஸோ எனிவே, ஸோ வாங்க, அதுதான் நாங்களும் சொல்கிறோம். சரி, ஓகே. Like my next question to Hema is about the ticketing of DevFest. So that you start, Hema. So, enna price and any updates for us? So, enna fixed targeted audience. So ticket pricing, as Naveen mentioned, why we are keeping it paid, adala and we also want to keep it a focused group. So adnala, that is the reason, and we also have to afford for the venue, the food, and you also get a lot of goodies and stuff. So that is one of the reasons. And with respect to ticket pricing, the early bird, the first set that we release is for early birds. So it will be of 600 rupees. So there will be no discounts for that particular early bird tickets.
Mostly that will be the first that is getting released, and obviously release on our few hours later it will get sold out, so that is for sure. And then we will release, after a period of time, we'll release the regular tickets that will be of 800 rupees. That is where we bring all of the group discount. We'll give 10% off, 15% off, and 20% off. And we also have plans for referrals. And as I mentioned, women, we do have that referral. Say you are gonna come for the event if you bring another, your classmate or your friend or your colleague. So you get a referral. You have to put a referral, so you get a discount in the ticket. So we have plans of something like that, so you will be able to see all of those in the upcoming days. And we do have community discounts, so say if you are a part of some other community, and you will be able to get the community discount. And we are planning for women exclusive discounts as well. So this is the regular tickets. Then we have the late birds, so that will be around 1,000 rupees. So these are all the ticket pricing for professionals. If I say professionals. Then for students, it's completely flat 400 rupees. We don't have any discounts. So it will be like 400 rupees for everybody. So this is the plan. And once we see how the tickets are being sold, we'll be able to, leverage some other discounts as well based on our audience. So for students, early bird tickets and it's only for professions, in my point of view. So this question kandipa varum, so na ippe kettren. I guess so early bird is for professionals only. Professionals மட்டும் தான் early bird கொடுக்குறோம். Students சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு there is no categorization as such. Flat pricing 400. So it's almost like ஒரு ப்ரொஃபஷனலுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறதோட 50%, almost more than 50% லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது. And I think besides this, இப்போதைக்கு வந்துட்டு we don't have plans for discounts or early bird tickets. So yeah. Okay. Okay. So okay, let me ask about a special question for you. Apart from this, there is any exclusive content to be revealed about DevFest for our audience? Kandipa yaravun solli avanga Hema Navi whoever it is yara reveal pananum. நான் என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். டிஃப்ரெண்ட்டாக எதாவது சொல்லணுன்னா இந்த வாட்டி வந்துட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவாக சர்ப்ரைஸிவாக இருக்கும். ஓகே, லைக் அந்த மாதிரி சாங். ஹேமா டான்ஸ் பண்ணுவாங்களா? Wow. Naveen can do better than me. So he's a multi-skilled person. So Naveen and Alexander, there is lot of chances there. You like dance? No way. தெரியல, பட் டாக் ஃபார்மேட்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறோம். மேபி தட் மைட் பி அ லிட்டில் நியூ. சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் டாக்கோட இந்த வாட்டி நிறைய பேனல் டிஸ்கஷன்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். Wow. மேபி மற்ற கான்ஃபரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேனல் டாக்ஸ் வந்துட்டு 1 or 2 இருக்கலாம், ஆர் டுவர்ட்ஸ் எண்டு வந்துட்டு வச்சுக்கலாம். பட் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் வச்சுருக்க 4 ட்ராக்ஸ்லுமே வந்துட்டு ஐ திங்க் தேர் வில் பி அட்லீஸ்ட் 1 பேனல் டாக். ஸோ 2 or 3 people பேனல் மாதிரி இருக்கும், ப்ளஸ் 1 ஹோஸ்ட் அந்த மாதிரி. ரீசன் என்ன, இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ஆக்சுவலி நான் கேட்க வந்த நீங்களே போஸ்டிங்க. ஸோ சொல்லுங்கள். நானே கேட்காங்க, வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீக்கர் ஆர் பேனல் டிஸ்கஷன் சொல்லுங்கள். ஓகே. ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு 1 hour or half an hour வாட் எவர் வந்துட்டு ஒரு டாக் கேட்குறேன்னா, இப்போ நான் ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் ஆர் 2 ஸ்பீக்கர் டாக் கேட்குறேன்னா ஐ எம் ஒன்லி கோயிங் டு லிசன் டு ஒன் சைட் ஆஃப் த டாக். இப்போ ஒரு எதாவது டெக்டிங்னா இட்ஸ் லைக் அ காயின், ரைட்? அதுக்கு 2 சைட்ஸுமே இருக்கலாம். இட் வில் ஹேவ் 2 sides. நவ் இப்போ ஒரு ஸ்பீக்கர் டாக் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம்ஸ் இட் வில் பி ஜஸ்ட் ஒன் சைட் ஆஃப் த காயின் தட் யூ ஆர் சீயிங். ஓகேங்களா? இப்போ பேனல் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சி மல்டிபிள் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். இப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் வந்துட்டு தே வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ், ரைட்டுங்களா? இப்போ வந்துட்டு ஒரு லெட்ஸே நாங்கள் வந்துட்டு வெப் ஆக்சசிபிலிட்டி பற்றி பேசுகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேபி ஒரு என்ஜினியர் இருக்கலாம், ஒரு டிசைனர் இருக்கலாம், ஒரு ப்ராடக்ட் மேனேஜர் இருக்கலாம்,
ரைட். நல்லா இருக்கேன். ஸோ இப்படி இருக்கப்போ வந்துட்டு 3 of them will give 3 different views. ஓகேங்களா? ஸோ ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ஒரு சிங்கிள் டாப்பிக்கு எனக்கு வந்துட்டு மல்டிபிள் வியூஸ் கிடைக்குது அட் த சேம் டைம். ஸோ ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் வி திங்க் தட் அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு இட் வில் பி மோர் இன்சைட்ஃபுல் அண்ட் மோர் ரிவார்டிங் rather than just listening to one single speaker at a time. எனக்கே தெரியாத ஒரு விஷயத்த ப்ரோ ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நான் என்ன நினைப்பேன்னா பேனல் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு பட்டிமன்றம் அப்படின்ற மாதிரி, ஈவன் டு பி ஃப்ராங்க் அண்ட் ஆனஸ்ட் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படி தான் இருந்தது. பட் இட் மேக்ஸ் மீ சர்ப்ரைஸ். ஸோ தேங்க்யூ அண்ணா ஃபார் ஷேரிங் திஸ். ஓகே guys, ஸோ ஹோப் இந்த பாட்காஸ்ட் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு DevFest பார்த்து நிறைய இன்சைட்ஸ் கிடச்சிருக்கும், என்ன பண்ண போகிறாங்க, எப்படி வரலாறு முதல் கொண்டு ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம DevFest பற்றி எல்லா விஷயங்களும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். If you have any doubts regarding DevFest, you can contact the GDG Chennai team by mail, by their socials. You can contact them. So அவங்களுக்கு DM பண்ணுங்கள், இல்லை அவங்களுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள். rather than follow them in socials officially. ஸோ உங்களோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூ கேன் ஃபாலோ தெம். ஸோ உங்களுக்கு DevFestக்கு இந்த பாட்காஸ்ட்டை விட இன்னும் பெட்டர் அசிஸ்டன்ஸ் ஆகிடும் அவங்க சோஷியல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலே இட் ஃபார் enough. ஸோ அண்ட் ஐ டு தேங்க் ஃபார் யூ போத் ஆஃப் தெம் கைஸ், பிகாஸ் உங்களுடைய இந்த வீக்கெண்டை எங்களுக்காக கொடுத்து இந்த ரெக்கார்டிங்கை முடிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க. ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம ஈவெண்ட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா குட் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சியாக போகும்னு நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். ஸோ ஹவு இஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் திஸ் பாட்காஸ்ட்? லெட் வி பிகைன் வித் நவீன். டோட்டலி. ஸோ ஐ திங்க் முன்னாடி சொன்ன நிறைய கண்டென்ட் இருக்காதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நம்ம பேசுகிறப்போ. ப்ராப்ளி ஒரு 30 minutesல முடிச்சிடோன்னு. பட் இப்போவே 1 hourக்கு மேலே போயிட்டுருக்கு. ஸோ இட்ஸ் a குட் திங். பட் நம்ம வந்து பேசுகிறதுல ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் டேட் பற்றி நம்ம பேசலை. ஸோ அது கடைசியில் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம். தலையை விட்டோம்னே. ஸோ DevFest வந்துட்டு October 5th நடக்குது. October 5th at IIT Madras Research Park. அண்ட் டேட் வந்துட்டு டேட் கூட நாங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா சென்னையில் வந்துட்டு அது மழைக்காலம். லாஸ்ட் இயரே வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டோம். எஸ் லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு வி வர் லக்கி. கரெக்டாக ஈவெண்ட் முடிச்சு அன்னைக்கு ஈவினிங்லேருந்து மழை அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே சென்னை ஃபுல்லாக ஃப்ளட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் லக்கி வந்த அட்டெண்டீஸ் எல்லாருமே சேஃபாக வீட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகிட்டாங்க. ஸோ வி வர் ஹாப்பி அண்ட் கிளாட் தே வர் ஆல் சேஃப். இந்த வாட்டி அந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டான்னு பார்க்குறோம். ஏன்னா லாஸ்ட் 2 years வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு கிளைமேட்டை வந்துட்டு பெட் பண்ணியிருந்தோம். 2022லுமே சேம் இந்த ரெய்னி சீசன் நாங்கள் நவம்பர் டிசம்பரில் ஹோஸ்ட் பண்ணுவோம். திஸ் டைம் நாங்கள் கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் October 5. பட் ஸ்டில் கிளைமேட் விடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்துட்டு வெதர் ஃபோர்காஸ்டோட இது பார்த்தப்போ தே ஆர் டெல்லிங் October 11 வரைக்கும் மழை பெய்யும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹோப்ஃபுல்லி October 5th அந்த ஒரு 1 week பெய்யாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட். பட் யா October 5 மார்க் யுவர் கேலண்டர்ஸ் அண்ட் கெட் யுவர் டிக்கெட்ஸ். see you there. கண்டிப்பாக மக்களே. அந்த இன்னொரு விஷயம், இஃப் நீங்கள் இந்த பாட்காஸ்ட் கேட்குறீங்க, லாஸ்ட் இயர் DevFest அட்டன் பண்ணி தான் தெரிஞ்சிருக்கோம். உங்களுக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக மெயில்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், எப்படி கைட் பண்ணுறது, சீசன் அப்போ மறக்காமல் கொடை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு யாரோ அந்த பேக் டீம் ஒரு நல்ல மனுஷன் இருந்திருப்பான். யாருப்பா கரெக்டாக கன்சிஸ்டன்ஸாக மெயில் பண்ணுறதுன்னு? அது வேறு யாரும் இல்லை, இவனாலும் உங்ககிட்ட பேசுங்க நவீன் அவர்கள் தான். ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியை ஃபாலோ பண்ணி வர ஒவ்வொரு அட்டெண்டீஸுமே அவங்க எங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் பண்ண அந்த ஒரு டீம், தட்ஸ் அபவுட் GDG. So really, thank you folks to have this podcast. So listeners, get ready to... Dhanush, I just have one point to add, okay? Exactly. So, இப்போ வந்து probably listenersக்கு இது டாஸ்க்னு சொல்ல முடியாது. So, I want every listener to just comment in this podcast. If you already know about GDG Chennai, just then you can comment, okay? If you've already attended DevFest, கமெண்ட் பண்ணுங்க வாட் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இன் திஸ் DevFest நியூ. ஓகே, ஸோ புதுசாக என்ன வேணும், ஆர் பி டெக்னிக்கல், நான் டெக்னிக்கல், ஃபன் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆர் வாட் எவர் பர்ஸ்பெக்டிவ், ஜஸ்ட் கமெண்ட் ஒன் திங் தட் யூ வாண்ட் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட். ஸோ ஐ நோ we get a lot of comments, so we can't take everything up, but then நீங்கள் just one comment பண்ணிங்கன்னா we'll see if we can, because we still have time for the event, so we can consider all your options and நாங்கள் implement பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். And people who are hearing about DevFest and GDG Chennai for the first time, you can also comment saying if you will be coming for the event and you know what would be your expectation. So I hope in the full podcast முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். So previously attended people just comment what can be made better, and people who are going to attend new just comment saying what is your expectation.
So I guess Dhanush can, I mean, we'll see all your comments and, try to take up any of the feedback. எக்ஸாக்ட்லி ஹோப்ஃபுல்லி கமெண்ட் பாக்ஸ் பறக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். இட் வி சி என்ன நடக்குதுன்னு. பட் இந்த ஒவ்வொருத்தரோட கமெண்ட்ஸும் கண்டிப்பாக நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவோம். வி மேக் த ஈவெண்ட் ஹட் என்ஹான்ஸ்ட். எந்த அளவுக்கு எங்களால் என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்கனைசர்ஸே ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதோட நமக்கு வேறு என்னப்பா வேணும்? ஸோ மறக்காம கமெண்ட்டும் பண்ணிவிடுங்க. வாட் யூ வாண்ட் ஃபஸ்ட் அட்டண்டன்ஸ்னால் ஸோ நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க, லைக் நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு தேவைப்படுது எங்கள் சைட்லன்றதும் யூ கேன் கமெண்ட். அவங்க கமெண்ட் பண்ண பப்ளிக்காக இருக்க கூச்சமாக இருக்காரோ யூ கேன் கோ வித் டிஎம்ஸ். ஸோ அவரோட GDG ஷனையோட சோஷியல்ஸை நீங்கள் டிஎம் பண்ணலாம், இல்லை ஃபெல்லோ ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து டிஎம் பண்ணலாம். வாட் எவர் இட் இஸ், வி கைஸ் ஆர் ரெடி டு அசிஸ்ட் யூ. ஸோ அதை தான் நாங்கள் சொல்ல நினைக்கிறோம். ஸோ மக்களே, தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் அண்ட் ஹேவிங் திஸ் பாட்காஸ்ட். ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம எல்லோரும் DevFestல கண்டிப்பாக சந்திப்போம். அண்ட் rather than you have some surprise, நம்மளோட மெஜாரிட்டியான பாட்காஸ்ட் கெஸ்டர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து DevFestல மீட் பண்ணலாம், இன்க்ளூடிங் சம் ஆஃப் த பீப்புள். அது நீங்கள் போஸ்டர்ஸ் சொல்ல தெரிஞ்சுப்பீங்க யார் யாருன்னு. ஸோ ஸ்டே டியூன் மக்களே, அப்கமிங் எபிசோடில் மீட் பண்ணுவோம். அது வரைக்கும் ஒரு குட்டி பாயோட நானும் ஹேமா அக்கா நவீனா 3 பேர் கிளம்புறோம். ஸோ see you in upcoming episodes. டாடா பாய். நீங்களும் சொல்லுங்க. டாடா பாய். Bye. Bye. Thank you. Bye. See you at DevFest.